నమస్తే. దక్షిణ భారతదేశంలో ఆ షణ్ముఖుడి దివ్యక్షేత్రాలు ఎన్నో. అందులో ప్రముఖమైంది కర్ణాటకలోని కుక్కి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం. ఈ ఆలయానికి అనుబంధంగా వెలిసిందే సంపుట నరసింహస్వామి సుబ్రహ్మణ్య మఠం. 40వ అధిపతిగా ఉన్నారు శ్రీ 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 విద్యాప్రసన్న తీర్థ స్వామీజీ. స్వామీజీ వాళ్ళ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆలయానికి సంబంధించి మఠానికి సంబంధించి మరిన్ని విశేషాలు వారి మాటలను తెలుసుకుందాం. నమస్తే స్వామీజీ. స్వామీజీ, పీఠం ఎప్పుడు స్థాపించారు? పీఠం నిర్వహిస్తున్న ధార్మిక కార్యక్రమాల గురించి తెలియజేయండి. అవర్ పీఠ is belongs to Dvaita Peetha, Madhvacharya Peetha. Okay. It is established 800 years back. Whenever Madhvacharya established Udupi Ashtamathas, same time he established Subramanya Math also in Kukke Subramanya. It is belongs to Dvaita Sampradaya. But main uddesha is that dharmika, samajika, samskritika, shaikshanika ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. So we are running Shikshana Samsthe and we are going around the Rashtra and we will giving Upanyasa, Dharmika Upanyasa and we are doing Seva. Main uddesha is Samskriti, Sanatana Dharma Samskriti Samrakshana एव और हमारा प्रधान उद्देश्य है. इसीलिए ये पीठ स्थापित किया है. गो संरक्षण भी हो रहा है और सनातन गुरुकुल ये हमारा पास है. नरसिम्हा भगवान का उत्सव और सुब्रमण्य जी का आराधना सब हम करते हैं. हमारा मूल उद्देश्य ये है. సో పీఠం యొక్క ముఖ్య విధులు ఏంటి అంటారు? ఏం చేస్తారు? सनातन धर्म संरक्षण हमारा मुख्य उद्देश्य है. आधुनिक माध्यम का प्रभाव से लोग सनातन धर्म से दूर हो रहे हैं ना, उनका प्रेरणा करने के लिए हमारा उद्देश्य है. धार्मिक भक्ति जागृति करने के लिए हमारा ये संप्रदाय सनातन संप्रदाय है. ये तो प्रति गृह में आचरण करने के लिए प्रेरणा हमारा मूल उद्देश्य है. స్వామీజీ, ఆధునిక యుగంలో మనిషి అనుసరించాల్సిన స్పిరిచువల్ మార్గం గురించి తెలియజేయండి. We are giving धार्मिक उपन्यासा and which is सनातन संप्रदाय ना, उनका विचारता और उनका वैज्ञानिक विषय ये है ना, उनका परिचय करने के लिए हमारा प्रयत्न है लोगों के लिए. प्रति ये गृहस्थ ने उनका बच्चों के लिए शिक्षण बनने के लिए स्वयं आचरण आवश्यक है ना. इसलिए आचरण का प्रधानता आवश्यकता क्या है, उनका पीछे क्या विचार है, क्या विज्ञान है, उनका परिचय करने का हमारा उद्देश्य है. इसलिए हम तुलसी पूजा और सब आचरण करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं. సర్పదోష నివారణకు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పూజ చేయాలంటారు కదా, ఎందుకో దాని ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించండి. There is two deities are there in our kshetra. One is Subramanya Swami, another one is Nagadevata. सुब्रह्मण्य स्वामी इस बुद्धिप्रद देवता, महामतिम दिव मयूर वाहनम उनका ध्यान श्लोक है. सुब्रह्मण्य उपासना से लोगों के लिए बुद्धि का प्रेरणा हो जाएगा. परंतु सर्प का प्रार्थना में इसी है, सर्प प्रीति अवश्यमेव करणीया आरोग्य पुत्राप्तये तो प्रार्थना है. दंपतियों के लिए संतति योग्यता है परंतु संतति नहीं हो जाएगा. क्या कारण है? सर्प शाप कारण है. उनका सर्प शाप के द्वारा उनका संतति प्रतिबंधक दोष हो जाए ना, ये संतति प्रतिबंधक दोष निवारण करने के लिए सर्प का आराधन करनी है. और संपत्ति का प्रतिबंधक दोष ये है, सर्प शाप का प्रतिबंधक दोष है, उनका निवारण करने के लिए भी सर्प प्रीति करणीय हो जाएगा. और आरोग्य का अधिदेवता नागदेवता, चर्म व्याधि और अलग अलग व्याधि का अधिदेवता नागदेवता. नागदेवता का संप्रीति करने के बाद चर्म व्याधि निवारण भी हो जाएगा और आरोग्य का संपत्ति भाग्य हो जाएगा. इसलिए नागदेवता का अनुग्रह से ये सब हो जाएगा. इसलिए सर्पदोष परिहार करने के लिए लोगों सकल जगती से यहाँ आ रहे हैं हमारा क्षेत्र के लिए. యోగాకు సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటో దాని ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించండి. सुब्रमण्य स्वामी भगवान देवसेना का नायक है ना. उनका उपासना करने से बुद्धि और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए. उनके मूल कारण योग है. योग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य द्वारा बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए आरोग्य स्वास्थ्य सब सुब्रमण्य स्वामी का अनुग्रह से हो जाएगा. మధ్వ సాంప్రదాయం గురించి తెలియజేయండి. मध्य संप्रदाय में भगवान सर्वश्रेष्ठ है महाविष्णु, उनका किंकर सब लोग हैं. इसलिए भगवान का भक्ति करने से भक्ति जागृत होने तो भगवान का अनुग्रह से मुक्ति हो जाएगा. और उनका किंकर सब देवताओं के लिए गौरव स्थान देना चाहिए.
సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని సంతానకారకుడిగా భావిస్తారు కదా, సంతానాన్ని ఎలా అనుగ్రహిస్తారో వివరించండి. सुब्रमण्य स्वामी और सर्प दोनों का सन्निधान है वहाँ. एक्चुअली सर्प का अनुग्रह से संतति हो जाएगा. सुब्रमण्य स्वामी में भी सर्प का सन्निधान है, इसी तरह की एक विचार है. अतः सुब्रमण्य स्वामी भी सर्प द्वारा संतति का अनुग्रह करते हैं. इसलिए नागदेवता का सन्निधान से सर्पदोष निवारण हो जाएगा. इसलिए लोग सुब्रमण्य देवता का आराधन भी करते हैं, नाग देवता का आराधन भी वह करते हैं. కుక్కీ ఆలయం గురించి వివరించండి. ये सुब्रमण्य कुमार जी ने पर्वत का उपतर अवतार इनकारनेशन वहाँ हो गया, परंतु गरुड़ जी से तक्षक संरक्षण करने के लिए नीचे आ गया. इसीलिए प्रधान देवालय पहले कुक्की क्षेत्र नाग देवता का क्षेत्र थे, परंतु कुमार स्वामी के आगमन के बाद वह बहुत बड़ा स्थान निर्माण किया और वल्मीक के साथ सुब्रमण्य जी का उपासन हो जाएगा. बाद वह देवालय के निर्माण हो जाएगा. స్వామీజీ, అలాగే సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఏ ఏ రోజుల్లో ఎలాంటి పూజలు చేస్తారు, ఎలాంటి ఉత్సవాలు జరుగుతుంటాయి? अब देवता सेना नायक रूप से सुब्रमण्य का अवतार हो गया. अवतार के 6th डे उनका पट्टाभिषेक हो गया. मार्गशीर्ष मास में 6th डे उनका पट्टाभिषेक हो गया. इसीलिए मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सुब्रमण्य देवर. So they will do Champa Shashti Utsava for Subramanya Preeti. Thousands or people will come to participate that Utsava. It is very important Utsava in once in a year. It is called Subramanya Shashti or Champa Shashti. And अलग अलग उत्सव भी हो जाएगा, परंतु इम्पॉर्टेंट वंस इन ईयर very important उत्सव इस सुब्रमण्य षष्ठी और चंपा षष्ठी इन मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी. And after that they will do Pallaki Utsava and Pushparathotsava. So many utsavas are there for 6 months. ఓకే. సో ఈ ఉత్సవాల్లో అండ్ పూజల్లో మఠంకి సంబంధించిన ప్రాముఖ్యత ఎలా ఉంటుంది? हाँ, एक्चुअली सुब्रमण्य आराधन और नागदेवता का आराधन के लिए सुब्रमण्य के लिए षष्ठी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और मंगलवार इम्पोर्टेंट दिन है. नागदेवता के लिए पंचमी और षष्ठी और आश्लेष नक्षत्र ये तो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है. इसी दिन में आश्लेष बलि, सर्प संस्कार, नाग प्रतिष्ठा ये सब हो जाएगा. सुब्रमण्य देवालय में हु विल डू पूजा, उनका मंत्रोपदेश और मुद्रा धारण वी इट मीन्स स्वामी जी विल गिव, देन ओनली दे आर एलिजिबल टू डू पूजा. इट इज अवर संप्रदाय. सो धार्मिक का संबंध हमारा मठ के और देवस्थान के बीच में धार्मिक संबंध है और सब लोग प्रत्येक सेवा करने के लिए मठ में भी सेवा करने के लिए आ रहे हैं. ये तो संबंध है मठ देव और टेम्पल के बीच में ये संबंध है. और मठ का एक्टिविटी बहुत नॉट ओनली इन क्षेत्र, वी आर डूइंग वेरियस प्लेस इन वेरियस प्लेस अवर सेवा. సో పీఠంలో ప్రస్తుతం ఉన్న కార్యక్రమాలు ఏంటి, రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు? I am 40th yeti for this mata. It means from 800 years 39 Peethadipati were there. I am 40th yeti for this mata. We are running a school for गरीब लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. वी आर रनिंग ए स्कूल. More than 400 students are there. We are giving free food, free vastra and free school bus. Everything will be free there because of Sanatana Dharma Samrakshana. And we are running a Anatha Go Samrakshana Kendra. There also more than 300 cows are there. We are feeding for that cows. And we are running Gurukula in our matha. And in various places in Karnataka and out of Karnataka also we are doing branches for to reach people, because everybody cannot come to our kshetra. So in their place also there is a chance to do seva, they can do it. That is why we are already 3 branches are there in Bangalore and another one branch is going on, and another one branch is near Hasana. It is in Karnataka. It is Prasanna Subramanya Swami temple. It is a very ancient temple. There is a Jagrata Sannidhana of Sarpa Devata is there and Subramanya Devara is there. And recently we got a land in Ahobila. We are planning to build Yatri Nivasa and Puja Mandira and Devata Sannidhana. We are planning it. That's why we are telling to people their sahaya and help is important. Financial help is important for our project.
and we are planning to get a land in Ayodhya also. We are doing, there is a Dharmika Samstha, and in various places in Hyderabad also we are doing plan to get a land and to do our branch, and in various of the Bharata we are doing plan to get land, and there we will build a Dharmika Samsthana and we will do seva for people who is has a Shraddha in Dharma. We will do their seva. సనాతన ధర్మాల గురించి సనాతన ధర్మం వ్యాపించడానికి అలాగే సనాతన ధర్మ గ్రంథాల గురించి తెలియజేయండి. एक वचन है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा. एक ही ये वन सेंटेंस विच इज द प्रेस्टीज फॉर भारत. टू विषयास आर देयर. वन इज संस्कृत, अनदर वन इज संस्कृति. That is why the Bharata is very prestigious Rashtra in all over the world. So, Veda, Itihasa, Purana, Ramayana, Mahabharata, so many granthas are there. They are in Samskrita. So, which granthas are giving Samskriti for our Rashtra? All granthas are almost in Samskrita. So, if we will not do protection of Samskrita Bhasha, then we cannot protect the Samskriti also. Because then only we can enter the Veda Shastra, Ramayana, Mahabharata, Purana Grantha. So, Bharatasya Pratishtedve Samskritam Samskritistata. Samskrita Bhasha or Samskriti. That is why in foreign countries also they are giving Samskrita education for their children and yoga shikshana for their children. Because they know Samskrita is very important language and very jivanta language. It is live language. But in our country they are telling it is Mrita Bhasha, not a living language like that. But once upon a time it was the a language for conversation. So we have to respect the Samskrita Bhasha and protect the Samskrita Bhasha. That is why so many granthas are written by Prachina, Vedavyasa, Valmiki. The rishis are written so many granthas. They written these granthas in Talapatra. But every Talapatra also a limitation ayusu. So we have to protect that granthas and the vishayas, subjects. So we have more than 3000 granthas in our library which is written in Talapatra, palm leaves. So we are searching for the granthas. So many granthas are already reached people because Ramayana everybody know, Mahabharata know, and Purana granthas are there. But so many granthas are not reached to people because it is aprakritita grantha. It is not published granthas. Okay. So who knows Tulu language or Nandinagari language or Samskrita language, they are written by that language only. So we have to research these granthas. That is why we have opened Vedavyasa Samshodhana Kendra. Through the Vedavyasa Samshodhana Kendra, we are researching our granthas, and which granthas are not published. We are trying to publish that granthas. Already so many granthas are published by our Mata, Vedavyasa Samshodhana Kendra. Now also we are inviting very great scholars, Sanskrit scholars, and we will give Gauravadhana, and we are doing research through them, and we will try to give publish that granthas and to give public people. So we cannot give in only Sanskrit language because nobody knows it. So we will give local language in some English or Kannada or Telugu, any language. So through we have to reach people through Samskrita or through Samskriti. So if anybody getting not interest in Samskrita Bhasha, so we have to translate it to Kannada or some Telugu or any local language. So we are trying to publish these granthas in local language, and we will give to public. Then public will get so many benefits through that granthas, and public will interest in our Samskriti. Okay. So every people in their house, they should do their sampradaya. It means they have to do namaskara for their mata pitru. And then only students, children will see it and they will do it. So
Tulsi Puja, and another must, so many acharnas are there, no? So, in this condition, people are influenced by media. Because of that, in mobile, there are so many social medias are there. Because of that, people will going back of Videshi Samskriti. So we are attracting them to our Sanatana Dharma Samskriti. That's why people, we have to tell them in our Acharana there is a scientific and वैचारिक विषय है, इसीलिए उनका परिचय देने का है. After that we have to give that महत्व for children. That is why it is very important to give interest for children. That is why we are trying to publish so many granthas. Through that we will give our samskara. We are giving classes also, online classes also to America people, NRI people who knows Bharatiya language. We will give daily classes for them, online classes are there. స్వామీజీ మఠంలో జరిగే వార్షిక ఉత్సవాల గురించి వాటి మహత్యం గురించి తెలియజేయండి. Our Aradhya Murti is Lakshmi Narasimha and Panduranga Vithala and Shaligrama are there, Samputas are there. नरसिम्हा भगवान का अवतार हो गया हिरण्यकशिपु के संहार के लिए. इसी दिन ही नरसिम्हा जयंती उत्सव हो जाएगा. नरसिम्हा जयंती बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारा. ड्यूरिंग द नरसिम्हा जयंती उत्सव वी विल डू चर्चा गोष्ठी and so many upanyasas will be there and cultural programs are there, Sangeeta, Bharatanaट्य, so many programs are there and utsavas are there. We will do very big utsava during Narasimha Jayanti. So Narasimha Jayanti festival is very big festival and we will invite so many scholars and we will give upanyasa through them and we ourselves we will give to public upanyasa and Palaki Utsava and Rathotsava and Suvarna Vrishti, everything will be there during Narasimha Jayanti. And another occasion is Chaturmasya Vrata. We will do Chaturmasya Vrata for 4 months. In 2 months we will stay in Subramanya Kshetra only. During the Chaturmasya Vrata we will do special pathas and pravachanas and cultural activities. And so many people will come during Chaturmasya Vrata to do Yati Darshana. In this time we will give them pravachanas and granthas and we will give annadana, special annadana and we will do so many programs during Chaturmasya Vrata and Purandarotsava. We will do that Purandarotsava also. During that then we will do Dasa Sahitya Pravachana and Dasa Sahitya Sangeeta Karakrama. From various states, people, artists will come to Subramanya. They will give their concert to public. So during Narasimha Jayanti Utsava, during Chaturmasya Vrata, during Purandarotsava, we will do so many festivals and so many cultural programs and so many upanyasa lecturers about Sanatana Dharma and Grantha. So we will do many utsavas during that sandarbha. స్వామీజీ హైదరాబాద్కు వచ్చిన నేపథ్యంలో ప్రజలకు మీరిచ్చే సందేశం ఏంటి? I am telling that so many Rishi Munis had done tapasya for 1000 years in Himalaya. They had given so many upadeshas for people. It is called Sanatana Dharma and Samskriti. But nowadays people are not knowing about our Sanatana Dharma and Shastra. So they are diverting their mind to another way. So our prayer is for people, our sandesha is this only, that our Matra Dharma is very important Dharma. We should not change and we should not change our Matra, our mother, like that. We should not change our Dharma and Samskara. So people, I want to tell all people, which is from 1000 years we are following which dharma, we should protect that dharma and we should follow that dharma and samskara. It is our kartavya. So I am telling to people to come to Kuki Kshetra and to follow Sanatana Dharma and Samskriti. We should not influenced by another temporary amisha or any prabhava. ధన్యవాదాలు God గురించి. bless you.
చూసారుగా, ఇది ఇవాల్టి విద్యా ప్రసన్న తీర్థ స్వామీజీ గారితో ప్రత్యేక కార్యక్రమం. నమస్తే.